ఇవి మనం యూజ్ చేసే మెటీరియల్స్ అండి. ఇందులో శారీకి బ్లౌజ్ డిటాచ్ చేసేసాము. ద saree has been detached from the blouse and these are the materials that we are going to use. Sizes 8 and 6.5 inches. ఇప్పుడు పళ్ళు సైడ్ ఫ్లీట్స్ పెట్టుకొని క్లిప్స్ పెట్టేద్దాం. లెట్స్ ఫ్లీట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద పళ్ళు సైడ్ అండ్ ఫిక్స్ ఇట్ విత్ క్లిప్స్. మధ్యలో కుచ్చెళ్ళు పెట్టి దానికి కూడా క్లిప్స్ పెట్టుకుంటున్నానండి. అరేంజింగ్ ఫ్లీట్స్ ఇన్ బిట్వీన్ అండ్ ఫిక్సింగ్ దెమ్ విత్ క్లిప్స్ యాజ్ వెల్. వేరే వైపు కూడా అలాగే చేస్తున్నానండి. రిపీటింగ్ ద సేమ్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ యాజ్ వెల్. ఇలా వస్తుందండి. ఇట్ కమ్స్ దిస్ వే. నేను మధ్యలో కుచ్చెళ్ళు ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నానండి. సో దట్ బల్జీ లుక్ అనేది రాకుండా, ముందు ఎత్తుగా రాకుండా అన్నమాట. అలా చేసేసి పిన్స్ పెట్టేద్దాము. ఐఎమ్ స్ప్రెడింగ్ ద ఫ్లీట్స్ ఇన్ దిస్ వే సో దట్ ఇట్ డజంట్ గివ్స్ ఎనీ బల్జీ లుక్ ఇన్ ఫ్రంట్ సైడ్ అండ్ విల్ ఫిక్స్ ఇట్ విత్ సేఫ్టీ పిన్స్. అలాగని మరీ వెడల్పుగా కూడా పెట్టొద్దు. ఇన్ ద సేమ్ టైమ్ డోంట్ డూ ఇట్ వెరీ వైడ్లీ. ఇక్కడ సేఫ్టీ పిన్స్ పెట్టేద్దాం. విల్ అరేంజ్ ద సేఫ్టీ పిన్స్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్. దీన్ని క్లిప్స్తో ఇలా ఫిక్స్ చేసేసుకొని ఆ తర్వాత తాడుతో గట్టిగా కట్టేసుకుందాం. లెట్ us ఫిక్స్ ఇట్ విత్ క్లిప్స్ అండ్ దెన్ టైట్లీ ఫిక్స్ ఇట్ విత్ ఎ రోప్ ఇన్ దిస్ వే. ఇది పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ ఇలా ఫ్లాట్ లుక్ వస్తుంది. సో అందుకని నేను కొద్దిగా క్లాత్స్ టై చేసుకుంటున్నాను మధ్యలో. యాజ్ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఫ్లాట్ లుక్ వైల్ పుట్టింగ్ దిస్ పళ్ళు, ఐఎమ్ యాడింగ్ సమ్ క్లాత్స్ ఇన్ బిట్వీన్. ఇంకొక మ్యాచింగ్ చున్నీ కూడా కడతానండి. విల్ బీ ఫిక్సింగ్ వన్ మోర్ మ్యాచింగ్ చున్నీ టు దిస్. ఇలా కడితే స్కేల్ గట్టిగా పట్టుకుని ఉంటుందండి. ఇఫ్ యూ టై ద స్కేల్ ఇన్ దిస్ వే ఇట్ విల్ బీ టైట్లీ ఫిక్స్డ్. ఇప్పుడు ఇలా చుట్టు తిప్పుకుని రెండు వైపులా స్కేల్ మీద వేసేసుకోండి. రొటేట్ ఫ్రమ్ బోత్ ద సైడ్స్ అండ్ ప్లేస్ ఇట్ ఆన్ ద స్కేల్ యాజ్ షోన్. బార్డర్ హైలైట్ చేయాలనుకుంటే ఇలాగే ఉంచుకోండి. బట్ నేను జ్యువెలరీ హైలైట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇది మార్చి పైకి ప్లెయిన్ కలర్ వేస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హైలైట్ ది బార్డర్ జస్ట్ కీప్ ఇట్ దిస్ వే. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హైలైట్ ది జ్యువెలరీ జస్ట్ చేంజ్ దిస్ అండ్ మేక్ షూర్ దట్ ద ప్లెయిన్. ప్రస్తుతానికి కుర్చీలకి కొద్దిగా ఇలా రెండు వైపులా క్లిప్స్ పెడుతున్నాను. ఐఎమ్ అరేంజింగ్ క్లిప్స్ ఫర్ ద మిడిల్ ఫ్లీట్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఇప్పుడు లెగ్స్ రెండుటికి సేఫ్టీ పిన్స్ తోటి ఇలా చీర మడం దగ్గర పెట్టేసి పద్మాసనం షేప్లో కూర్చోపెట్టుకోవచ్చు. నౌ యూ కెన్ ఫిక్స్ ద శారీ ఎట్ ద యాంకిల్ పార్ట్ టు బోత్ ది లెగ్స్ అండ్ ఫిక్స్ ఇట్ ఇన్ ద పద్మాసన షేప్. కింద ఫ్రిల్స్కి ఇలా కదలకుండా రెండు వైపులా పిన్స్ పెట్టేస్తున్నామండి. We are fixing with safety pins for the frills on both the sides as shown. ఇక్కడ చేస్తున్న కాసుల పేరు ఎలా చేయాలో ఒక వీడియో చేసామండి. దాని లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చాము. ద కాస్మాలా విచ్ వీఆర్ అరేంజింగ్ హియర్ హ్యాస్ బీన్ డన్ బై యాజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ద లింక్ ఫర్ దట్ వీడియో హ్యాస్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్. ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఫిక్స్ చేస్తున్నామండి. దానికి రిలేటెడ్ వీడియో కూడా ఎలా చేయాలి హ్యాండ్స్ అన్నది ఒక వీడియో చేసాము. దాని లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తున్నాము. వీ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ద హ్యాండ్స్ బై ourselves and a video has been made for that one as well and we are providing the link in description box. మ్యాచింగ్ చున్నీ ఇలా కట్టామండి. వెనకాల 2 పార్ట్స్ వేలాడుతూ ఉంటాయి.
The matching chunni is tied this way. The two ends are hanging in the back. ఇలా వెనక వచ్చిన రెండు భాగాల్లో ఒక భాగాన్ని తీసుకొని దాన్ని ఇప్పుడు మనం బ్లౌజ్గా యూస్ చేస్తాము. ఫ్రంట్లో చూడండి, అది బ్లౌజ్ కవర్ చేస్తుంది, మనకి ఆ వెజల్ అనేది కనిపించకుండా, బింది కనిపించకుండా. ఇప్పుడు ఈ వెనక ఉన్న మన గ్రీన్ చున్నీ ఏదైతే ఉందో దానికి కూడా చక్కగా కుర్చీలలాగా పెట్టేసుకునేసి మనం ఫ్లాట్గా చేసుకోవాలి. ఫ్లాట్గా చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మనం చక్కగా వంచేసేసుకొని ముందు ఏం చేయాలి అని అంటే దాన్ని వెనక నుండి తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ వెనక హ్యాండ్ అండి, వెనక హ్యాండ్ పై నుండి వేసి రెండు హ్యాండ్స్ మధ్యలోకి వేయాలి. రెండు హ్యాండ్స్ మధ్యలోకి వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు లోపల పెట్టండి. లోపల పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ముందు హ్యాండ్కి పైకి తీసుకురండి, చూపించినట్టు ముందు హ్యాండ్కి పైకి తీసుకొచ్చి ఆ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ చిన్న పార్ట్ ఉంది కదా, ఆ చిన్న పార్ట్ని రెండు చేతుల మధ్యలోకి పెట్టాలండి. అది అసలు యాక్చువల్గా రెండు చేతుల మధ్యలోకి పెట్టాలి. నేను మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను, చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. Now we are going to drape the blouse from the one end of the chunni or dupatta which is hanging in the back side. So now we have to pleat the chunni as well. So take one end from the back and do the pleats for the chunni also. And now bend that part and first drape it around the back hand first. Okay, now the pleats are made. Just bend it and drape it around the back hand first. This is the way you have to drape it, and fix it in between both the hands as shown. Push it inside as shown, and take it out from the front hand this way. And whatever the small portion that you are seeing, that has to be tucked in between both the hands. This is the second time you are seeing. Hope you have got an idea. ఇప్పుడు ఇది ఇలా వచ్చిందండి. మధ్యలోకి మనం ఫిక్స్ చేసాం కదా, ఇది మనం పైన ఉన్న ఎంటీ పార్ట్ తర్వాత అడ్జస్ట్ చేసుకుందాము. ఆ మధ్యలో వచ్చింది ఏదైతే దాని ఎండ్ ఉందో ఆ ఎండ్ అక్కడ మనకి వెనకాలకు వస్తుంది. ఇక్కడ ఉంది కదా, అదిగోండి అలా వెనక్కి వచ్చింది. దాన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే మధ్యలో పెట్టాం కదా, బ్యాక్ అలా వచ్చిందనమాట. దాన్ని నెమ్మదిగా పైకి లేపి నేను దాన్ని ఇక్కడ లోపలికి అలా పెట్టేశాను. సో ఇప్పుడు దీని మీద మనం పళ్ళు వేసేసుకుంటే ముందుకు వచ్చి చూసుకుంటే ఇప్పుడు మనకి బ్లౌజ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది అయిపోయింది. సో పళ్ళు మంచిగా వేసేసుకొని ఇలా వచ్చి ఒకసారి చూసుకుంటే అది బ్లౌజ్. మళ్ళీ చూడొచ్చు. So the middle part has come towards the back side now. So you can see the small portion which has come to the back side. So this is the small portion. So it has come from between both the hands. So what I'm doing is I'm just tucking it inside in this way slowly. Okay, now close it with pallu. And now the blouse adjustment is done. Adjust the pallu properly, and if you come forward and if you see, that is the blouse. బ్లౌజ్ బార్డర్ కోసం ఇలా ఒక లేస్ ఫిక్స్ చేస్తున్నామండి. ఐఎమ్ ఫిక్సింగ్ ఎ లేస్ జస్ట్ టు గివ్ ఎన్ లుక్ ఫర్ బ్లౌజ్ బార్డర్. మెడ దగ్గర గ్యాప్ కవర్ చేయడానికి కొన్ని పూలు పెడుతున్నానండి. ఐఎమ్ అరేంజింగ్ సమ్ ఫ్లవర్స్ టు ఫిల్ ద గ్యాప్ అట్ ద నెక్ పార్ట్. ఈ కలువ పూలు ఎలా చేయాలన్నది కూడా మనం ఒక వీడియో చేసామండి. ఆ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తున్నాను. We have made these lotus flowers and the link has been provided in the description box. మట్టల కోసం డబుల్ గమ్ టేప్ని ఒక లేస్కి పెట్టేసేసి ఆ ప్లేస్లో మట్టల్లాగా పెట్టేసామండి. వీ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ మట్టలు బై అరేంజింగ్
a double gum tape on a lace and fixed it on the second finger. బ్యాంగిల్స్ అండి. ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్ని యూజ్ చేసి ఇంకో రకంగా పద్మాసన మోడల్ ఎలా చేయొచ్చో చూద్దాము. ఒక న్యూస్ పేపర్ని బాగా ఫోల్డ్ చేసి ఇలా పెట్టుకోండి. This shall be the second model of Padmasana by using a folded newspaper in this way. చేతులు కొంచెం దూరంగా అనిపించి ఇలా అరేంజ్ చేసామండి. రెండు వైపులా కూడా ఒక తాడుతో ఇలా అరేంజ్ చేసాము. As we feel that the hands were far away, we have fixed them in this way by using a rope. ఇలా వచ్చిందండి. Finally the look is in this way.